symbiotic and abiotic components. As no animal or no human being can live in isolation, there must be interaction, and there must be like a association and relationship between various living and non-living factors. And this is what ecosystem is. And we can also say that ecosystem is a structural and functional unit of the biosphere. What is biosphere? We have four different called: atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. What is biosphere? Where fossil fuels and earth is on the earth it is present. No, bio. The hydrosphere, what about it? It's the layer which consists of water. The name itself says water, hydro, water, litho, rock. Atmosphere, it is a layer of gases, layer of the environment. Ma'am, biosphere means the part of the earth system comprising all non-living organisms and ecosystems, ma'am. All the life forms you can see, all the living organisms you can see. Even a bio says that it means it consists life forms. We can have a layer of the environment called biosphere. In biosphere, we can say that ecosystem is a structural and functional unit. If you take an organ system, we say that these are neurons at the structural and functional units. In the same way, this is the smallest unit. Ecosystem is the smallest unit, which comprises the structure of the biosphere as well as the function. It is also related to the functional aspects of biosphere. And now let us discuss different types of ecosystems. And how many kinds of ecosystems we have generally? A living organism can move from one ecosystem to another ecosystem. Example, see, we have land ecosystem, aquatic ecosystem. If you take frog as an example, it can move from land ecosystem to aquatic ecosystem. That may be a pond ecosystem. So we can conclude that living organisms or the materials move from one ecosystem to the other ecosystem. Now I said let us discuss the different types of ecosystems, and all the different types of ecosystems you have in your book, and this classification is based on size, nature and duration. On the basis of nature, what are the different types of ecosystems we have? On the basis of nature and on the basis of size, duration, what are the different types of ecosystems we have? Let us learn now. Now, to begin with, on the basis of nature, there are two different kinds of ecosystems. One is natural, the other is artificial. What is natural ecosystem? A పేరులోనే ఉంది. Word is naturally, the clue, which is formed naturally. It's not made up by the interference of the human being. It forms naturally. Such ecosystem is called as natural ecosystem. Example, pond, river, forest, village, etc. Now let us know about artificial. You can tell me this. Man-made ecosystem. అది సహజంగా ఏర్పడదు. ఇది మనము because of the human interference and it is formed by humans, so it is called as artificial. ఇది సహజమైనటువంటిది కాదు, ఇది కంప్లీట్ గా కృత్రిమమైనటువంటిది, సహజంగా ఏర్పడదు. ఇటువంటి ఎకోసిస్టమ్ ని మనమే తయారు చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్వేరియం, బ్యాక్ యార్డ్, ఫ్రంట్ యార్డ్, ఎక్సెట్రా.
మన ఇంట్లో కూడా బ్యాక్యార్డ్ ని మనం తయారు చేసుకుంటాము. అక్కడ కొన్ని మొక్కల్ని ఈవెన్ సాయిల్ ఉంటుంది, కొన్ని మీరు సెట్లింగ్స్ పెట్టారనుకోండి ప్లాంట్స్ వస్తాయి. దెన్ సన్ లైట్ ఇస్ essential for them. We give water and so on. So an ecosystem has been developed and maintained by the human beings in their backyard. This is completely an artificial ecosystem. And ఈ question then in the last year entrance, I think it has been given. లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఎంఎడ్ ఎంట్రన్స్ లో వచ్చింది. ఏది కృత్రిమమైనటువంటి ఎకో సిస్టమ్, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు లైక్ విలేజ్, పాండ్, రైన్ ఫారెస్ట్, అక్వేరియం. దెన్ విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Aquarium. Among pond, river, forest and aquarium, which is the artificial ecosystem? Aquarium, ma'am. This was the first question in your embedded entrance. Aquarium. అది మనం కృత్రిమంగా తయారు చేస్తున్నాము, కృత్రిమంగా అక్కడ ఒక ఎకో సిస్టమ్ ని సృష్టిస్తున్నాము కాబట్టి దాని ఆర్టిఫిషియల్ ఎకో సిస్టమ్ అని అంటారు. అండ్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ దాని స్వభావాన్ని బట్టి రెండు రకాలు, సహజమైనటువంటి ఎకో సిస్టమ్ అండ్ కృత్రిమమైనటువంటి ఎకో సిస్టమ్. మరి ఎకో సిస్టమ్ ని తెలుగులో ఏమనొచ్చు? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? No idea, ma'am. ఆవరణ వ్యవస్థ అంటారా? పర్యావరణం. ఎకో సిస్టమ్ పర్యావరణం, ఎన్వైరన్మెంట్. పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొడక్షన్, కరెక్ట్ వర్డ్ ఫర్ ఎకో సిస్టమ్. పర్యావరణ వ్యవస్థ. ఆవరణ వ్యవస్థ ఫస్ట్ ది సహజమైనటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థ, కృత్రిమ ఆవరణ వ్యవస్థ. అండ్ సెకండ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ యూ కెన్ టెల్ మీ టుమారో వాట్ ఈస్ తెలుగు వర్డ్ ఫర్ ఎకోసిస్టమ్. అండ్ సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ is based upon the duration, how long it is going to stay. Based upon duration, ecosystem can be classified as temporary or permanent. What is temporary ecosystem? You can define. Which is for a Temporary short, అంటే మన మీనింగ్ తెలుసు. ఈవెన్ పర్మనెంట్ which stays for a short period is temporary, ma'am. Which goes for Yes, yes. long Short period lived. is called it is not going to be there for a longer duration, which is a temporary ecosystem is nothing but it is short-lived and it is man-made or natural. It can be made by the humans or it can be like made natural. It can be developed natural. And the relevant example is rain-fed pond. What is rain-fed pond? ఇది లాంగర్ డ్యూరేషన్ లో ఉండదు, పౌండ్ లాగా ఉండదు. ఇది ఎక్కువగా రైనీ సీజన్ లో మనం చూస్తాము. రెయిన్ ఫెడ్ పాండ్ అని అది కొంతకాలమే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని షార్ట్ లివ్డ్ అంటాము. అందుకే ఇది టెంపరీ ఎకో సిస్టమ్ అయిపోయింది. అది కూడా రెయిన్ ఫెడ్ పాండ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే వర్షాల వల్ల న్యాచురల్ గా కొన్ని ప్లేసెస్ లో రెయిన్ ఫెడ్ పాండ్ డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెంపరీ ఎకో సిస్టమ్. And we have the other one, permanent ecosystem. Permanent ecosystem. It is opposite to temporary ecosystem. దాని షార్ట్ లివ్డ్ అన్నాము, దీని ఏమనాలి? పర్మనెంట్ ఎకోసిస్టమ్. long for a long period, ma'am. Long lived, and it is self-supported natural ecosystem for very long period. Can you guess the example? It is long lived and it is completely natural and it is going to be in existence for very long period.
unless and until we destroy it, it is going to be destroyed. It is completely natural. Unlike temporary ecosystem, it cannot be like man-made. It is completely natural, as well as it is going to be in existence for longer duration. Example, forest. అడవులన్నీ సహజంగా ఉన్నవి, కాకపోతే మనం డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నాము, ఇంకా ఫారెస్ట్ కవర్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము, కానీ ఇంప్రూవ్ చేయటం లేదు. ఇది న్యాచురల్ గా ఏర్పడినటువంటిది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్. మరి ఇటువంటి ఎకోసిస్టమ్ ని పర్మనెంట్ ఎకోసిస్టమ్ అని రిఫర్ చేస్తాము. టెంపరీ ఎకోసిస్టమ్ లో అది సహజంగా బిల్డప్ అవుతుంది, లేదంటే ఈవెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్ డెవలప్ టెంపరీ ఎకోసిస్టమ్. మరి పర్మనెంట్ ఎకోసిస్టమ్ లో కంప్లీట్ గా అది న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమే. మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్. పైన వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ రైన్ ఫెడ్ పాండ్ ఫర్ టెంపరీ ఎకోసిస్టమ్, ఫారెస్ట్, రివర్ ఎక్సెట్రా. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, దాని మీనింగ్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇటువంటివన్నీ మీకు ఎంట్రన్స్ లో అడుగుతారు. ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ ఎంఎడ్ ఎంట్రన్స్ అండర్ సిలబస్. హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్, కంటెంపరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా. మీకు ఏమి టాపిక్స్ ఏమి ఉండవు, అన్ని బుక్స్ నేమ్సే ఉంటాయి. 10 papers are there. 10 subjects which you have studied in your B.Ed course is the syllabus for your M.Ed entrance. అందులో ఆ pedagogy books, environmental education, health and physical education, contemporary education in India, sociological perspectives, philosophical perspectives are the most important. Next, on the basis of size, ecosystem is classified as సైజ్ ని బట్టి ఎకోసిస్టమ్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు, సైజ్ ని ఎలా మనము డిఫైన్ చేస్తాము, డ్యూరేషన్ ని టెంపరీ, పర్మనెంట్ అన్నాము, నేచర్ ని బట్టి న్యాచురల్, ఆర్టిఫిషియల్ అన్నాము, సైజ్ ని బట్టి స్మాల్ ఆర్ బిగ్, స్మాల్ ఆర్ లార్జ్ అనొచ్చు కదా. అండ్ వీ హ్యావ్ 2 different types of ecosystems based upon size. Let us look into small ecosystem. This is small and it is also known as micro ecosystem. Micro ante kuda small, micro ecosystem ani kuda small ecosystem ni anochu. And one point you have to keep in your mind, it can be temporary or permanent. Is micro ecosystem ane konta kaalam varakaina untundi, లేదంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్, చాలా కాలం వరకు కూడా ఈ మైక్రో సిస్టమ్ మెయింటైన్ అయి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ పాండ్, ఫ్లవర్ పాట్ ఎక్సెట్రా. పాండ్ ఉంటుంది చాలా కాలం వరకు. పాండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. అదే ఫ్లవర్ పాట్ తీసుకోండి. ఫ్లవర్ పాట్ మన ఇళ్లలో పెట్టుకునేటటువంటి ఫ్లవర్ పాట్ కూడా అది మైక్రో ఎకోసిస్టమ్ ని మనం డెవలప్ చేసినట్టు. అది టెంపరీ, అంటే కొంతకాలం వరకు. ఇట్ ఈస్ షార్ట్ లివ్డ్. ఫ్లవర్ పాట్స్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ లో ఉండవు కదా, ఇట్ ఈస్ షార్ట్ లివ్డ్. ఇట్ కెన్ బి టెంపరీ ఆర్ పర్మనెంట్. మరి పర్మనెంట్ కింద మీరు పాండ్ తీసుకుంటే, టెంపరీ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లవర్ పాట్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ బోత్ పాండ్ అండ్ ఫ్లవర్ పాట్ కమ్స్ అండర్ మైక్రో ఎకోసిస్టమ్స్. ఎందుకు? బేస్డ్ అపాన్ ఇట్స్ సైజ్. దాని సైజ్ ని బట్టి వాటిని చిన్నపాటి ఆవరణ వ్యవస్థలని అంటున్నాము. నెక్స్ట్ లార్జ్. ఇది మీరు చెప్పొచ్చు. Seas, ma'am. Sea, ocean, river, forest, desert, etc. ఇవన్నీ మనము న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ లో చూసాము. ఓషన్, రివర్, ఫారెస్ట్ ఎక్సెట్రా. డ్యూరేషన్ లో వీటిని పర్మనెంట్ ఎకోసిస్టమ్ కింద చదివాను. సైజ్ లో ఇవి ఎక్కడ వస్తాయి అంటే లార్జ్ ఎకోసిస్టమ్ లో వస్తాయి. లార్జ్ ఎకోసిస్టమ్ ని ఇంకొక పేరు మ్యాక్రో ఎకోసిస్టమ్ తో పిలవచ్చు. మ్యాక్రో మీన్స్ బిగ్ ఆర్ లార్జ్. ఇది చాలా సైజ్ ని బట్టి అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. And it is always permanent and mostly natural. మరి మైక్రో ఎకోసిస్టమ్, it is small,
Is it temporary or permanent? Actually, it is temporary, ma'am, but sometimes it may be permanent, as you said, ponds like that. That's good. It can be temporary or permanent. Example, pond and flower pot. మరి పాండ్ తీసుకుంటే అది పర్మనెంట్ ఎకోసిస్టమ్ కింద చూడొచ్చు. ఫ్లవర్ పాట్ మన ఇళ్లలో పెట్టుకునే ఫ్లవర్ పాట్స్ టెంపరీ ఎకోసిస్టమ్ కిందకి వస్తాయి. అదే లార్జ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకుని ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ ఇట్ సైజ్, అది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దాని లార్జ్ ఎకోసిస్టమ్ మరి మ్యాక్రో ఎకోసిస్టమ్ అని అంటున్నాము. బికాస్ మ్యాక్రో మీన్స్ లార్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్మనెంట్. మైక్రో ఎకోసిస్టమ్ లో టెంపరీ ఎకోసిస్టమ్ లో ఛాన్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ టెంపరీ స్కోప్ లేదు. ఇవి దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఆల్ ద ఎకోసిస్టమ్స్ విచ్ కమ్స్ అండర్ లార్జ్ ఎకోసిస్టమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పర్మనెంట్ అండ్ మోస్ట్లీ న్యాచురల్. ఇక్కడ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఓషన్ వి డిడ్ నాట్ build it, ఫారెస్ట్ వి డిడ్ నాట్ build it, sea we did not build it, and the desert we did not build it. That is why these ecosystems are permanent ecosystems and natural ecosystems, and as they are large enough they are referred as macro ecosystems. Is it clear? Different types of ecosystems on the basis of duration, nature and size. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last గా చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నేచర్. శ్రీవాణి, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నేచర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ వీ హ్యావ్? శ్రీవాణి లెఫ్ట్ నౌ. అదర్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, నేను పేర్లు పెట్టాను. Natural and artificial, ma'am. Natural and artificial, and based upon the duration, Temporary and permanent. temporary and permanent. On the basis of size, Small and large. Micro and macro. small and macro ecosystem. అందుకే నేను పెద్దగా డేట్ చేయను పేర్లు కూడా అడగడానికి, ఎస్పెషల్లీ నేను ఆన్లైన్ నేను క్వశ్చన్ అడగగానే లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు. Next topic is structure of ecosystem. As structure and functional unit of biosphere, now let us look into the structure of this functional and structural unit of biosphere. And as you know, each and every ecosystem, for example, if you take a natural, artificial, micro, macro, in that we have different types. Like examples, we have looked into pond, river, forest, land, etc. All these ecosystems have several components in them. For example, they need matter. Examples of matter includes water, oxygen, minerals and carbon dioxide. And along with these materials, different types of organisms are also there, and continuous recycling of energy is also possible in different ecosystems. And these requirements are met by two important components present in the ecosystems. They are called as biotic and abiotic. ఇప్పుడు different types of organisms అన్నాను, అవన్నీ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కింద వస్తాయి, ఎందుకంటే అవన్నీ లైఫ్ ఫార్మ్స్. ఇందాక కొన్ని మ్యాటర్ కింద మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాము, లైక్ వాటర్, oxygen, nothing but air, and minerals, and these are also essential. For example, if you take plants in the flower pot or in your backyard, they need carbon dioxide to food. So this matter comes under abiotic. And if you take any ecosystem, there will be relationship between biotic as well as abiotic components which forms the ecosystem. Now, what are the biotic components we have? What are the life forms we have? And all the life forms are connected to food chain, and first and foremost comes the producers. In the food chain, producers are very important,
and we referred as ecosystem లో ఉన్నటువంటి అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫార్మ్స్ ద బయోటిక్ కాంపనెంట్. అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. బయోటిక్ కాంపనెంట్ అంటేనే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అని. మరి ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే త్రూ ఫుడ్ చైన్. త్రూ ఫుడ్. అందులో ఫస్ట్ ఎవరి గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలి. ప్రొడ్యూసర్స్ తెలుగులో ఏమంటాం చెప్పండి? Who will produce something? Who will produce the things or something? హూ ప్రొడ్యూస్ ద ఫుడ్. మరి ప్రొడ్యూసర్స్ అని సరే తెలుగులో పక్కన పెట్టేయండి. మరి ప్రొడ్యూసర్స్ అని ఎవరిని రెఫర్ చేయొచ్చు? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ప్లాంట్స్ ని. ఎందుకు వాటిని మనం ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నాం? They produce their own food by They produce their own food. They produce. And even They they produce produce their own food, oxygen. and they will also serve as food. Any one of. And even they produce oxygen for us, no? They take carbon dioxide and produce oxygen. ఇప్పుడు మనం కనెక్షన్ ఫుడ్ తో చూస్తున్నాము. Okay. Yes. They produce their own food as well as they are going to serve as food for other living organisms too. That's why we are referring them as producers. ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ లో మనకు రెండు రకాల ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు. There are two types of producers, and among the two, the first one photoautotrophs, second is chemoautotrophs. ఇద్దరిని ప్రొడ్యూసర్సే అంటారు. కాకపోతే విత్ లిటిల్ వేరియేషన్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్. అది ఎలాగోనో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇస్ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్. మరి ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అని ఎవరిని అంటాం? ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వస్తుంది. ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఇట్ ఈస్ రైట్. ఆ ప్లాంట్ స్పెసిఫికల్ గా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే అది ఫోటో ఆటోట్రాఫ్ కింద వస్తుంది. ఇన్ గ్రీక్ ఫోటో మీన్స్ లైట్. మ్యామ్ ఫోటోసింథసిస్ చేసుకుంటూ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే ఆ ప్లాంట్ ఏదైతే గ్రో అవుతుందో అది. అవును, ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా అవి ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని అంటున్నాం. మరి ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఉంది. ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్. వన్ ఇస్ ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్, ద అదర్ వన్ ఇస్ కీమో ఆటోట్రాఫ్స్. మరి ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అనే పేరు ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఎందుకు వచ్చింది అంటే గ్రీక్ లో ఫోటో మీన్స్ లైట్, ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్, ట్రాఫ్స్ మీన్స్ టు నరిష్, టు ఈట్ ఆర్ టు ఫీడ్. టు నరిష్, టు ఈట్ ఆర్ టు ఫీడ్. గ్రీక్ లో ఈ మూడు పదాల యొక్క మీనింగ్ అది. మరి ఆ మూడింటిని చేస్తే ఫోటో ఆటోట్రాఫ్ వచ్చింది. ఫోటో మీన్స్ లైట్. ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఫుడ్. ఆటో మీన్స్ self, they are preparing on their own. And trough means to eat. They are preparing their own food material and feeding upon them. That is why they are referred as photoautotrophs. ఇక్కడ best example వచ్చేసి green plants which consists of chlorophyll in them. And these green plants which can trap sunlight to form carbohydrate, which is a simple sugar from carbon dioxide and water, are the better examples. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అన్ని ఫోటో ఆటోట్రాఫ్సే. ఎందుకు వాటిని ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటున్నాము? ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ రిఫర్డ్ as photo. And as they are preparing on their own, auto. And as they are feeding on their own, troughs. Photo autotrophs. And మొత్తంగా వీటిని ప్రొడ్యూసర్స్ అంటున్నారు. ప్రొడ్యూసర్స్ లో కనుక క్లాసిఫై చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చేది ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్. In the presence of sunlight, as they are preparing their own food, photo autotrophs. మరి సెకండ్ టైప్ గురించి మాట్లాడదాం, కీమో ఆటోట్రాఫ్స్. మరి కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇక్కడ ఒక పదం పోయింది. వాట్ ఈస్ దట్? ఇందాక ఫోటో అన్నాను, ఇప్పుడు కీమో అంటున్నాను. ఫోటో మీన్స్ లైట్,
Chemo means no idea. మ్యామ్ టానీ క్యాక్టస్ అట్లా మ్యామ్ టానీ బుషెస్ టానీ Chemo means chemical. Chemo means chemical. The few bacteria like sulfur bacteria and nitrifying bacteria which are able to utilize the energy released from the chemical reactions to prepare organic food with it. ఇంతకు ముందు సన్లైట్ ని యూజ్ చేసుకున్నాయి, ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఇవి ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వీటిని కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ అన్నాం. కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ యాజ్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్, ఆటోట్రాఫ్స్ యాజ్ దే ఆర్ ఫీడింగ్ ఆన్ ద ఫుడ్ దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, ట్రాఫ్స్. కాకపోతే ఒకటే డిఫరెన్స్, పైన గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి సన్లైట్ లో నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాయి, కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. దీనికి బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా. మీరు వినే ఉంటారు నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా లైక్ నైట్రోసోమోనాస్, రైజోబియం బ్యాక్టీరియా, నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియాని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం. మరి నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తాయి అంటే నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తాయి. మనకు కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ కాల్డ్ అమోనియా ఉంటుంది. మరి ఆ అమోనియాని డైరెక్ట్ గా దట్ ఈస్ అన్ ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్. మరి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ డస్ నాట్, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైన్ కార్బన్ ఆటమ్. మరి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లాగా చేస్తేనే ప్లాంట్ విల్ టేక్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఇలా అమోనియాలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ని మొక్క కందేలా ఎవరు చేస్తారు అంటే నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా. అందులో ఒక ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ జీనస్ ఏంటి అంటే నైట్రోసోమోనాస్. మరి ఇలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని అది సెల్ఫ్ నరిష్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియాని మనం కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ అని. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్, సన్ లైట్ లో నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ అమోనియాని స్ప్లిట్ చేసి లిబరేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వీటిని కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటాం. మొత్తంగా ఈ రెండు టైప్స్ ని, ఈ 2 types ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ మనం ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పవచ్చు. క్లియర్? ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ who prepare their own photo autotrophs, chemo autotrophs. In Greek, photo means light, మ్యామ్ auto means self. కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా అది ఎక్కడ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా మ్యామ్ ఒకసారి? నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియాలో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ జీనస్ ఉంది, అది ఏంటి అంటే నైట్రోసోమోనాస్. ఎక్కడ ఉంటది మ్యామ్ అది? అది సాయిల్ లో, అది సాయిల్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు లెగ్యూమ్స్ మనము క్రాప్ వేసినప్పుడు ప్లాంట్ కి డైరెక్ట్ గా అమోనియాలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ప్లాంట్ డైరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు. దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఈ నైట్రోజన్ ని మొక్కకు అందేలా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ నైట్రోజోమోనాస్ మీ సాయిల్ లో సరిపోయేంత లేదు, దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి నైట్రోజోమోనాస్ ని న్యాచురల్ గా ప్లాంట్ కి అందించే పరిస్థితి లేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సింథటిక్ కెమికల్స్ ని మనం ఇన్పుట్స్ లాగా వేయాలి. అది ఏ రకంగా ఇస్తున్నాము? ఎన్పికే ఫర్టిలైజర్ అని డైరెక్ట్ గా మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ని విచ్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ ఫీల్డ్ కి అప్లై చేస్తాం. అదే న్యాచురల్ గా ఉందనుకోండి, అది చక్కగా మాన్యూర్ ప్లాంట్ కి అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ నైట్రోసోమోనాస్ కూడా సాయిల్ లో ఉండాలి, దాని అవైలబిలిటీ లేని పక్షంలో అందుకే ఆ న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడమని చెప్పేది. In the absence of such kind of nitrifying bacteria, మనం సింథటిక్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకు? కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ కాల్డ్ అమోనియాలో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ప్లాంట్ తీసుకునే పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి నైట్రోజన్ ని మొక్కకు అందించేటటువంటి ఈ బ్యాక్టీరియా మన సాయిల్ లో లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఎన్పికే రూపకంగా నైట్రోజన్ ని ప్లాంట్స్ కి అందిస్తున్నాం. క్లియర్? yes ma'am, okay ma'am, thank you. ఇక్కడ ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని ఈ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా తీసుకుని ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వీటిని కీమో ఆటోట్రోఫ్స్ అని అంటాం. అదే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి సన్లైట్ లో నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వాటిని
photo, auto, troph cell. Photo means light, auto means self, troph means to feed or to eat. The chemo means chemical or chemical reaction. Auto means self and trophs means to eat. They are going to act upon the chemicals, utilize the energy and feed upon it. Clear? Yes, ma'am. అందుకే ఈ ప్రాసెస్ ని కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ జరిపే ప్రాసెస్ ని కీమోసింథసిస్ అని కూడా అంటాము. ఇప్పుడు మీరు పైన ఫోటోసింథసిస్ అన్నారు కదా, సింథసిస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్, సింథసైజింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఇక్కడ కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ జరిపేటటువంటి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కీమోసింథసిస్ అని అంటున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ the chemicals, they are going to prepare their own food by splitting them and utilizing the energy liberated upon. Now, next living organisms we have called consumers. ఈ కన్స్యూమర్స్ లో ఎక్కువగా ఎవరు వస్తారు అంటే యానిమల్స్ వస్తాయి. మరి ఎందుకు వీటిని కన్స్యూమర్స్ అంటున్నాము? పేరులోనే ఉంది. ఇందాక ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నారు, ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్స్. అవి సన్లైట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయా, కెమికల్ రియాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయా? We have the classification. Now the second type of living organisms are called as consumers. మరి పేరులోనే ఉంది, they are going to consume. మరి కన్స్యూమర్స్ కింద ఎక్కువగా ఎవరు వస్తారు అంటే ద మోస్ట్లీ యానిమల్స్. ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు బట్టి ఇవి as they are unable to synthesize their own food, they are going to depend upon producers. For example, if you take human being, not only we are getting food from the plants, even we are consuming the oxygen liberated from the plants. As they take carbon dioxide and prepare the food in the presence of sunlight, and a sugar molecule has been produced along with the liberation of oxygen. మరి ఈ లిబరేట్ అయినటువంటి ఆక్సిజన్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో వీ కెన్ బి రిఫర్డ్ as consumers. Not only we depend upon producers for food, even we consume the oxygen released from the producers as well. కానీ there are few consumers, even they don't get food from the producers. ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఫుడ్ ని కన్స్యూమ్ చేయాలి చెప్పండి? There are few consumers which they cannot meet their food demands from the producers. మరి ఆ ఫుడ్ ని వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి చెప్పండి? Those are carnivorous animals, ma'am. They will take from the other they'll feed on other animals. For example, let us take the example of lion, tiger, etc. Do they eat plants like goat, sheep, etc.? No, ma'am. అవి కన్స్యూమర్స్, వేరే వాటి పైన డిపెండ్ అవ్వాలి. మరి ప్రొడ్యూసర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నాయా? No, ma'am. Ma'am, herbivorous animals, ma'am. They'll feed on plants. Herbivorous pure veg. Herbivores feed on plants. వాటిని కన్స్యూమర్స్ అంటాము. లయన్, టైగర్ ని కూడా కన్స్యూమర్స్ అంటాము, కానీ అవి హర్బివోర్స్ పైన ఫీడ్ అవుతున్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఫీడింగ్ ఆన్ ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే They are indirectly feeding. No, ma'am. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యేది లైక్ హర్బివోర్స్ అనుకుంటే, హర్బివోర్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యేటటువంటివి కన్స్యూమర్స్ అని చెప్తాం. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గనిజం, like especially consumers are related to each other through multiple food chains. Plants పైన animals depend అవుతాయి. కన్స్యూమర్స్ వీటిని కన్స్యూమర్స్ అని మీరు రెఫర్ చేయొచ్చు as they are depending upon plants. మనకి ఇంకా వేరే యానిమల్స్ ఉన్నాయి, అవి ప్లాంట్స్ పైన ఆధారపడవు, కంప్లీట్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ పైన ఆధారపడవు. దే ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ కన్స్యూమర్స్ ఆల్సో. క్లియర్? Yes, ma'am. ప్లాంట్స్ పైన ఆధారపడే షీప్, గోట్ పైన లయన్, టైగర్ ఆధారపడుతున్నాయి. అంటే వాటిని టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అంటాము. అది ఎంత ఫుడ్ చైన్ తర్వాత.
కాకపోతే కన్జ్యూమర్స్ అన్ని త్రూ మల్టిపుల్ ఫుడ్ చైన్స్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. మొత్తానికి కన్జ్యూమర్స్ అంటే దే డిపెండ్ అపాన్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు మీట్ దర్ ఫుడ్ డిమాండ్స్. And there are few consumers also depend upon which also know they depend upon other consumers in order to meet their energy requirements. They are not going to feed on producers. These things you have to keep in your mind, and in detail let us discuss in the next lectures as we have the topic. And finally there are decomposers. What are decomposers? Producers and they prepare the food. Consumers and they just depend upon producers to meet their food and energy demands. And who can be referred as decomposers? వీటిని పూర్తిగా The organisms. దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. ఇవన్నీ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. మీరు ఏ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకోండి, వీ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. Not all in only one ecosystem. In all different ecosystems you can find different types of biotic components. Biotic component అంటేనే లివింగ్ ఆర్గనిజం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా, కన్స్యూమర్స్ అయినా, డికంపోజర్స్ అయినా ఇవన్నీ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్. అందులో అది ఏ రకమైనటువంటి లివింగ్ ఆర్గనిజం అనేది మనం చూస్తున్నాము. అండ్ డికంపోజర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. What is the main function or purpose of the presence of decomposers in an ecosystem? If they are not there, then it will be all. It will not get fermented like that, ma'am. Decompose car. Then all the smell and it will be very కాంప్లెక్స్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ ని సింపుల్ మెటీరియల్ లాగా చేయడానికి డికంపోజర్స్ కావాలి. నిన్ననే మనం డిస్కస్ చేసాం చూడండి. మీరు లైక్ డిగ్రేడబుల్ అండ్ నాన్ పర్సిస్టెంట్ పొల్యూటెంట్స్ కింద చూసారు వెజిటబుల్ వేస్ట్. అందులో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ యువర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ యూ హ్యావ్ థ్రోన్ అవే. And that will not be realized by the plant directly, and it should be converted into simple inorganic substances. Whatever the glucose, that is complex organic substance, that need to be splitted down by the decomposing bacteria, and it should be made into simple inorganic material so that the plant utilizes it. మరి ఈ ఫంక్షన్ ఎవరు నిర్వర్తిస్తారు అంటే డికంపోజింగ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. మనము త్రో చేసినటువంటి వేస్ట్ లో కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి, సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ సాయిల్ లో కలిపేయడానికి, లేకపోతే సాయిల్ లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలకి అందించడానికి మనకు డికంపోజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఫంగై కావాలి. అందుకోసమే న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్ ని వేయండి. యూ కెన్ హ్యావ్ గుడ్ అడిక్వేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ అడిక్వేట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై so that they are going to split and make them simple inorganic substances and make them available for the plants to grow healthily. అది లేకపోతేనే, in the absence or in the lack of such decomposing bacteria and fungi, మనము డైరెక్ట్ గా ఆ సింపుల్ మెటీరియల్స్ ని, సింపుల్ ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్స్ ని మనము సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్ రూపకంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మరి ఇలా ఎన్వైరన్మెంట్ ని క్లీన్ గా ఉంచడానికి డికంపోజర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Presence of the living organisms called decomposers is very, very important. They are going to split the complex substances, even they are going to maintain the environment neat and clean. Ma'am, vermicompost also will come under this, act as a decomposer, ma'am. All the worms and all in the soil. See, vermicompost, okay, you are going to add to earthworms. We are going to prepare a natural manure by using vermicomposting, a technique called vermicomposting. Whatever the excrete of earthworms, it is going to add up as a manure. When the presence of adequate number of earthworms, they are going to maintain the porosity of the soil. They are not only adding up simple inorganic substances to the soil,
they are also going to maintain the porosity of the soil too. Clear? That means it will not come under the category of decomposer, ma'am. Earthworms. See, earthworm is not a bacteria or fungi. Okay, ma'am. Earthworms ఏం చేస్తాయి? Earthworms are like friendly. Are they friends or foes to the soil అంటే మనం ఫ్రెండ్స్ అనే చెప్తాము, ఎందుకంటే సాయిల్ యొక్క పొరాసిటీని మెయింటైన్ చేస్తాయి. And whatever the excreta they have excreted into the soil, and whatever the bacteria and fungi present in the soil, they are going to split this waste and make it into simple substances and make available to the plant. ఇలా సాయిల్ పొరోసిటీని కొంచెం సింపుల్ ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్ని ప్లాంట్కి అందివ్వడానికి వర్మీ కంపోస్టింగ్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. Okay, ma'am. Even animal excreta too, even hens, even excreta of the poultry animals also we can add up as a manure, which consists of many decomposing bacteria and fungi, which consists of mainly organic complex organic substances, and in the soil we generally find the decomposing bacteria and fungi. ఎక్కడ ఉంటుంది మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే సాయిల్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. మరి సాయిల్కి ఇటువంటి మాన్యూర్ యాడ్ చేస్తే అందులో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ని ఇది సింప్లిఫై చేసి మళ్ళీ సాయిల్కి అందిస్తుంది. ఆ సాయిల్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలకి దట్ దే విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ బై decomposing bacteria and fungi present in the soil, which splits the complex organic substances present in the manure and make them into simple and make them available for the plants to grow. అందుకే ఈ ఎరువులు మనము వేయాలి. అందులో డికంపోజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అందుకే చాలా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మనం ఫీల్డ్ని. డిస్టర్బ్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఈ మైక్రో ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ మైక్రో క్లైమేట్ దెబ్బతింటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విల్ గెట్ కిల్డ్. Okay, ma'am. And we have the other topic called abiotic components. Let us discuss tomorrow. These are the non-living factors of the environment. And the living organisms are the biotic components we have discussed. Tomorrow let us go on with the abiotic components and the human impact on environment. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Let me take the attendance. Okay. You can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam.